We also want to introduce, we have another Irina who is also backup translator. So Irina, if you want to just wave, our new Irina, can you, I don't know if you can hear me. Yeah, there she is. So she lives in Pennsylvania, but originally from Ukraine. So we're very grateful that she's supporting our effort. And we also have Sarah Salan, and Sarah's from Italy, and she is a community resiliency model teacher who I first met in Istanbul, Turkey, when we had a project working with Syrian refugees, and Sarah was my translator, but she's now a Krim teacher. Hi, Ірина. Hi, Sarah. Hi. Елейн представила нам сьогодні нових колег, які з нами працюватимуть. Пані Ірина, яка родом з України, живе в Пенсильванії. Пані Сера, яка з Італії, наскільки я запам'ятала, але працювала з Елейн у Стамбулі і теж допомагала їй з перекладом. And we have our regular team members of Wendy, Irina Striklova, and Ron Fish are with us today to support. І традиційно з нами колеги Елейн, Венді, Ірина і Рон. So, over to Anna. She'd like to start us. Так, друзі, добрий день. І ми сьогодні стали ще на один день ближче до перемоги. І розпочинаємо наш новий етер, і у вас є можливість задати запитання нашим терапевтам і терапевткам, і ми впевнені, що ви отримаєте найґрунтовнішу відповідь. Anna welcomes everyone to the session. We're happy to see everyone here, and we are yet another day closer to our victory, as she says. And everyone is welcome to ask their questions if they have any. Okay, we just also want to remind people that this is also live streaming on Facebook, EdCamp Ukraine. Елейн також нагадує, що ця сесія йде зараз в прямому ефірі на сторінці EdCamp у Фейсбуку. And we welcome all those that are present with us today and all those that are listening live and who will listen later on Facebook. І ми вітаємо всіх, хто зараз з нами у цьому зумі, хто слухає нас наживо у Фейсбуку і хто дивитиметься потім це відео в записі. And so we often either start with a moment of silence to maybe to remember our resources, or we do a movement. So is there something that you would like to do to Natalia today as we start? I think it's not me who should choose, but thanks for asking. Елейн каже, що ми зазвичай починаємо або хвилинкою стишення, або руханкою, і запитала мене, чим би ми хотіли зайнятися сьогодні. Аня, давай тому тобі вибір. Я за руханку. Аня wants some movements. All right, let's do it. Well, Vera's not here today, but I will do my best. So okay. I'm gonna invite people just to stretch their arms up and to do a stretch. Елейн запрошує всіх приєднатися, простягнути ручки вгору, потягнути в боки. Віри сьогодні немає з нами, яка зазвичай проводить цю руханку, але Елейн сказала, що постарається. And to move their hands backwards so they feel the stretch. Так, ручки назад, рухаємо ручками назад, відчуваємо, як тягнуться руки. And then we can give ourselves a hug on this side. Обняти себе можна з одного боку і з другого. It can also be helpful to even massage down our arms. Можна ручки помасажувати. Це корисно для м'язів і для тіла. And then come to our hands and move our hands. Так, і долоні розімнути, пальці. Our fingers. That feels good for me. Лен каже, що приємне відчуття. І струсити потім це все ще можна з ручок. Це завжди приємне відчуття. Feels good. We often get a lot of tension in our neck. So I'm going to invite people just to very, very slowly move their head from front to right to left. Елейн запрошує всіх ще покрутити головою повільно, по кругу, справа
через низ наліво, тому що зазвичай в шиї і потиличці тут назбирується багато таких напруженостей. Yeah. And sometimes I know it can seem kind of funny to do, but to do a І ще так можна зробити. Це дивний рух насправді. Так, але він that feels so good. Він знімає напругу ось тут в щелепах. Now, on the lower part of your body, if you just, even as you're sitting, or maybe some of you are standing, is just move your feet in place. Ногами ще можна порухати. Хто сидить чи стоїть, на місці навіть попіднімати праву ніжку, ліву ніжку. And you can move your feet out like a little kick as well. І попіднімати ноги, як коліном, зігнути в коліні, ніби удар по м'ячу, наприклад. Праву і ліву. That's right. And not to forget our midsection, we can turn our midsection from our waist and go from right to left. І ще також можна повернутися праворуч, ліворуч, бо не треба забувати про поясну частину тіла. And we will end. І завершуємо такими загальними потягушками. Feels good. Right. And just notice if there's been changes since we started. I'm yawning. I know that's a release, Natalia. І тепер зверніть увагу, Anya's yawning as well. Зверніть увагу, якісь зміни на рівні тіла, чи ви помічаєте порівняно з тим станом, у якому ви починали цю руханку. Елейн позіхнула, Аня позіхнула. Позіхання – це сигнал про те, що нервова система вивільняє трохи енергії тієї затиснутої. I saw Sarah yawn too. І Сара теж позіхнула. Releasing, yes. So, so we can go ahead and get started, Natalia. We don't have a question today. Is there a question that you have on your list that you'd like to ask us as we start today? We do have one, but maybe we should ask if people have any questions. Правильно, Аня? Ми можемо спочатку запитати, чи в когось є запитання, потім, якщо що, ми запропонуємо. І у нас вже є запитання в чаті. Якщо ви не проти, я можу його записати, зачитати. Добре? Давай. Так, і наступне запитання з нашого чату. Я вимушена була виїхати з України. Мої родичі деякі залишились там. Тепер, коли їм телефоную, наче не можу скаржитись, бо їм гірше. І це пише нам пані Анна. А запитання про що? Хоча мені теж тут дуже важко. Пані Анна, конкретизуйте, що саме ви хотіли запитати? Чи це нормально, чи це взагалі типова ситуація? Так, дуже. Як мені з ними розмовляти? Як пані Анні розмовляти зі своїми родичами? Okay, дякую. So we have a question from the chat from Miss Anna. She says that she was forced to leave Ukraine, but some of her relatives had to stay behind. So she says that she cannot, she has problems in communicating with them because she feels like she cannot complain about what she's living through because they are even in a worse situation than her. So the question is, how does she communicate with them? How does she find this common ground, maybe? Наталю, і є ще уточнення, бо у Анни теж є проблеми, а вона не має з ким це обговорити. And we have another sentence from her that she does have some problems herself, but she has no one to talk to about them. Okay. Well, I think there's two parts, and the first. I guess I'll respond to the second one first, and then we'll come back to the first question. And I'm hoping that Irina Strekalova will help us too, because I think you've been in that same position, being in U.S. and your family's in Ukraine, and the difficulty of that. But so Ілейн каже, що це відповідь має дві частини, і Ілейн почне з другої, потім повернеться до першої, і здач їй допоможе Ірина, колега, оскільки вона в подібній ситуації, вона живе в Америці, а родичі залишилися, точніше, живуть в Україні. So the skills, of the community resiliency model can sometimes help
when life gets overwhelming, when we can get stuck in either the high zone or what we call the low zone, and we're by ourselves. Елейн каже, що для початку можуть допомогти навички моделі стійкості спільнот, оскільки вони допомагають нам самим повернутися із зони збудженості або зони пригніченості у нашу зону стійкості. You know, we often refer to it, and you may have heard if you've watched other sessions, putting our oxygen mask on first for ourselves. В попередніх сесіях ми часто говорили про те, що спершу кисневу маску потрібно надягати на себе. We have 6 different skills, and not all of them will be helpful all of the time. So it's important that that she might, if she hasn't learned the skills, that she could watch on EdCamp, those first 4 webinars we did from February 25th, 26th, 27th, and 28th, because that explains the skills, and that might be helpful for her to see how she can learn these skills to help herself feel better. Now, did I freeze or did Natalia freeze? Can you hear me, Ron? Natalia, yes. Okay, so this is where I'm going to ask if Irina Strekalova can step in, and if you can repeat what I said about. Елейн сказала нам, що ця жінка, я не знаю її ім'я, яка має запитання, вона може подивитися на наші перші семінари, які були з 25 по 28 грудня, февраля. Лютого. І для того, щоб вона сама навчилася, як свою нервову систему зробити більш спокійнішою. Елена казала, що це може допомогти їй, а я можу від себе додати, що коли в перші дні війни я дзвонила своїм батькам, своєму брату, то я старалася дзвонити у ресурсному стані до них, бо я розуміла, що якщо я буду така напружена, то це нічого доброго не буде. І навіть мій батько казав, мене вспокаював більше, ніж я їх. Що я хотіла сказати, що це, я згодна з Елейн, що ми спочатку самі повинні себе привести в порядок, а потім дзвонити. Друге ще, мабуть, в вашому житті є люди, яким можна пожалітися, і є люди, яким зараз не треба жалітися. Тому, може, вибирайте тих людей, подружок чи когось ще, з ким можна поговорити, бо не всі люди зможуть зараз сприймати це. Дякую. And then just simply some of the questions that we have found to be helpful are things like, what has helped you get through hard times in your past? And those kinds of things that have helped you in the past, can that be called to memory right now? And that could possibly help you in the present moment. Також є кілька корисних запитань, до яких можна звертатися, які могли би допомогти трошки себе зрівноважити. Наприклад, одне з запитань, а що чи хто допомагали мені пережити подібні ситуації, чи не подібні, а складні ситуації в минулому. І коли ми згадуємо цих людей чи ці речі, то повертатися до них у пам'яті і стежити за тим, чи реагуємо ми якось на ці спогади як на приємні, чи дають вони нам ресурсу. The other thing that I've learned, and I'd love our team members to, unmute themselves and, join in this discussion, is I've also learned not to compare suffering. We all suffer, and certainly we can all say that if you are at threat every single moment for your life with your family because of the bombings and the explosions, that is very huge, right? But that doesn't mean that there's not other kinds of suffering that we also need to pay attention to. Like I had a family member that was facing a very critical health crisis. So I would always say, oh, my problems seem so little by comparison.
but that doesn't mean that we still don't need support for those problems that we face in our day-to-day life. І друге, чи це вже не друге, а я пропустила ще один пункт. Скажімо так, це Елейн каже, що навчилася за своє життя не порівнювати страждання одних людей і інших людей. Тому що може здатися під постійною загрозою обстрілів, що їхні страждання дуже має значення, але це не зовсім так. Елейн каже, що мала друга чи подругу, які переживали серйозні проблеми зі здоров'ям, і їй тоді весь час здавалося, що я ж таки не переживаю, мені набагато легше, значить мої страждання неважливі. Але це не так, тому що люди можуть потребувати допомоги і підтримки, навіть якщо вони не переживають щось настільки глобальне і серйозне, як ті, хто перебувають під обстрілами. Yes. So I'm going to invite our team members, whoever would like to unmute themselves to add to what I've said. Okay, Sarah. I would like to ask you something, Natalie. I'm not sure whether I understood you right, but our friend in Ukraine couldn't leave Ukraine because his beloved ones didn't want to leave Ukraine, or? She did leave Ukraine. And she lives abroad, but her relatives stayed in Ukraine. So she feels like she cannot talk to them about her problems because her problems are maybe minor compared to what they are currently living through. I just want to add to what Elaine said, that all of our feelings are natural. Whatever we are feeling is valid. If she's feeling, something, socially accepted, not nice, just like anger or guilt or other things. These are all valid feelings. So since we are human beings, we have a huge range of emotions, starting from, I wouldn't say really the starting point, but from happiness to anger, to fear, to joy. It's a huge rainbow of feelings and all is valid. So she should be letting herself feel whatever she's feeling, and it's not wrong about feeling. She shouldn't feel wrong about feeling those things in her body also as sensations. Maybe what she can... Pause for just a second and let her translate. Thank you. Sorry, Natalie. That's okay. Так, спочатку Сара уточнювала запитання, а потім сказала, що може додати, що абсолютно нормально в цій ситуації, в якій перебуває наша пані Анна, яка поставила запитання, абсолютно нормально відчувати всі різні емоції, які вона переживає, і провину, і сором, і будь-що, тому що всі почуття і всі емоції людини природні, а в такій ситуації тим паче. І ми про це, зокрема, про провину і про сором тих, хто виїхали, говорили на якійсь сесії. Якщо нам Кемп десь нагадає, яка це була сесія, бо ми самі спробуємо згадати. Кілька днів тому ми точно про таке говорили. And our scientific data and also our own experience shows that those feelings cause sensations in our body. So when we are feeling angry, for instance, we may feel very hot in some sections. Or, when we are in fear, we may feel some coldness, or it may change. So maybe she may try to, when she's feeling something, get in touch with her own body and see what is going on inside of her body as sensations. Just notice that. Також Сара каже, що будь-які емоції, які людина переживає, завжди, і це науково доведений факт, вони відгукуються в тілі самовідчуттями на рівні тіла. Коли ми лютуємо, то ми можемо відчувати жар у якихось частинах тіла. Коли нам холодно, то це може бути страх. Але насправді в різних ситуаціях і в різних людей це можуть бути різні відчуття на рівні тіла. Сара також радить пані Анні зауважувати чи звертати увагу на своє тіло, як воно реагує і про що воно сигналить, коли вона переживає ці емоції, про які написала. І я також бачу, там є уточнення в чаті.
Виїхала вимушено, тут мене з дитиною ніхто не чекав, я долаю труднощі, щоб нас влаштувати. Намагаюся розповідати тільки хороші новини, але тільки починаю скаржитися, що важко, то чую, що їм ще важче. Немає сил таке чути, бо я розумію, що їм важко. So Miss Anna added yet another comment in the chat. She wrote that she was forced to leave with her child and let me take a look at it. She was forced to live in her child and no one really expected her there where she is. And she has enough of her difficulties to get settled where she currently is. So she tries to only tell her relatives only good news, but she has a lot of difficulties. And as soon as she starts complaining about those, she hears back that they are even in a harder situation. So she says it's like a very difficult situation because like she cannot talk to them as far as I understand about anything difficult for herself. Elaine, Go ahead. Yeah, and so I just want to say a couple things. You know, when she says that is a very difficult situation she's in because these are her relatives that maybe usually support her, and so now she's left for her safety of herself and her child, and it sounds like that also can be. I mean, I think this is repeated probably by many people who have had to translocate to different areas where they've done this, but it doesn't feel safe. They don't know how they're gonna stay, how they're gonna get food, how they're gonna live. So I just want to affirm that she's having real problems. That not to diminish the degree of struggle and challenges that she has right now. I want her to hear that from us, Natalia, that we can listen to what she's going through right now. And we really appreciate she has the courage to come forward and express this, because I believe she's not alone in any respect. Елейн каже, що так, я вже забула початок думки, але Елейн каже, що насправді вона розуміє, що ви, пані Анно, переживаєте серйозні труднощі, що це страшенно непросто бути в новому місці, в якому, можливо, вам ніщо і ніхто не є знайомі, і що те, що ви переживаєте, це справжні проблеми. Не варто їх применшувати, не варто їх знецінювати, не варто думати, що це якісь несерйозні проблеми чи витребеньки, тому що це не так. Я згадала, що Елейн починала. І вона починала з того, що вас абсолютно можна зрозуміти, тому що, виявляється, ви опинилися в такій ситуації, і в такій ситуації опинилися насправді зараз дуже-дуже багато людей, які були вимушені покинути Україну. Якщо раніше, наприклад, рідні чи близькі були вашою єдиною або однією з небагатьох опор, на які можна було покластися, до яких можна було прийти зі своїми проблемами, зараз виходить, що ви ще цю опору втратили. Тобто, мало того, що ви в нових обставинах з дітьми, так ви ще й не маєте з ким поділитися. Одним словом, Елейн каже, що ви молодець і дуже смілива, що ви написали про це, тому що це проблема, ви не одна в такій проблемі. Таких людей з подібними проблемами зараз дуже багато, в тому плані, що вони не мають на кого опертися. І дуже добре, що ви про це сказали. Ви не сама, в будь-якому разі ви можете виговоритися нам прямо зараз тут. Notice that she just added something in chat. She said, exactly. Okay, good. And so, but that I also want to continue what Sarah was talking about, because it's not only noticing the sensations connected to her distress, that's only one part. And the very important part is shifting to sensations of well-being, because if she stays with the sensations of distress, they just get bigger, right? So how do we notice sensations of well-being if we're just feeling like, problem, and no one's listening to me? And that's why to really ask her, Natalia, is there anything that is helping her now? Any maybe faith, the fact that she's with her child, try to see if there's anything that we can help her with right in this present moment. І Елейн хотіла продовжити думку Сери, яка перед тим казала, що будь-яка емоція відгукується на рівні тіла самовідчуттями, і продовжити її тим, що варто зауважувати не тільки негативні самовідчуття, які у нас з'являються, пов'язані зі стресом, бо цього зараз дуже багато. Ми точно так само маємо навичку і можемо щитувати на рівні тіла якісь позитивні самовідчуття, які пов'язані з позитивними емоціями.
І тут може стати в нагоді оте запитання, а що чи хто допомогли мені пройти, наприклад, якийсь складний етап, або допомогли мені виїхати в більш безпечне місце. І зауважувати, де на рівні тіла відгукуються якісь приємніші речі, тому що тільки оцим зміщенням уваги можна себе трохи привести до емоційного порядку. Крім того, є інші речі, які можуть вам допомагати, вам і будь-кому з нас, хто зараз переживає ці непрості часи. У когось це може бути віра, у вас це може бути, можливо, думка, що ви з дитиною, що ви забрали свою дитину, що ви зараз з нею в безпеці. І Лейн просить вас зараз намацати щось в своєму житті, в своїй реальності, що вам допомагає триматися, що вас підтримує, що вас скріпляє, яка це думка, чи річ, чи факт, от щось таке, і спробувати зосередитися на цьому. So see if she can put one thing in the chat right now. If there's one thing, one thing that supports her, that helps her. That helps her, that sometimes uplifts her. Okay. I'm going to ask her to do that. Пані Анно, Ілейн просить, якщо ви можете поділитися також з нами в чаті, написати щось одне, що вас допомагає, що вам підтримує, скріпляє на дусі, якщо можете придумати. Okay, Elaine says that, Anna says that she is helped by people she doesn't know, but there's a but part in it. Yeah, we are helped by the people who we don't know, and we are very grateful to them, but it's very difficult to communicate with my dear ones. Yes. Наталя, і, мабуть, прочитати українською, бо люди, які дивляться в Фейсбуці, не будуть знати. Добре. Пані Анна написала, що їй допомагають чужі люди, яких вона не знає, вона їм дуже вдячна, але з рідними спілкуватися важко. So, Natalia, ask her, and this is the hard thing. Both things are true, right? That these people are helping her and she can feel gratitude towards them. So just even for a moment, if she could even sense what it's like to experience the gratitude for the people that she doesn't know that are helping her. But also, I'm going to add that she can also feel sadness and frustration or anger, whatever she feels, regarding people who she usually has as part of her support, and they're not able to help her. Both things can be true, but it's going to be important for her to kind of shift her awareness to her gratitudes right now to help her, kind of be from her best self, so she doesn't sink into, getting stuck in that low zone or high zone. Ілейн просить вас, пані Анно, глянути на свою відповідь як на цілісну таку тезу. Обидві речі, які ви написали, вони правдиві про вас. Тобто, з одного боку, є родичі, з якими важко спілкуватися, але з іншого боку, є люди, які вам допомагають, яких ви навіть не знаєте. І спробуйте відчути оцю вдячність до тих людей, які вам чужі, але які вам допомагають, вас підтримують там на чужині, де ви зараз. І точно так само можете відчувати сум чи горе від втрати спілкування з рідними, від втрати цієї опори. Це теж абсолютно нормально. Просто намагатися не зосереджуватися тільки на оцій частині, котра про сум і про горе, неможливості спілкування з родичами, а бачити обидві частини, от навіть цієї тези, яку ви написали, бачити і відчувати також ту вдячність, і спробувати не залипнути в цій другій частині, але важко спілкуватися з рідними, тому що якщо думки весь час будуть крутитися довкола того, що з ними важко спілкуватися, є високий ризик загрузнути в зоні пригніченості або збудженості. And Natalia, invite her if she'd like to make a comment or not about what we've just been speaking about. And she doesn't have to say anything at all if she doesn't want to, but see if this is, Okay. І пані Анно, Ілейн запрошую вас поділитися, якщо у вас є якийсь коментар з приводу всього, що ви зараз почули, якоюсь думкою своєю, це не обов'язково. Якщо ви не хочете нічого казати чи писати, це не обов'язково робити, але якщо хочете, то можете поділитися своєю думкою про все почути тут у чаті. Okay. Yeah.
She just wrote, так, пані Анна написала, що дуже вдячна нам і щодня дякує людям і Богові, бо їм пощастило. So Anna wrote that she is very grateful to all of you, and she is grateful daily to people and to Lord because she feels very lucky to be where she is. Okay. And so, you know, what I'm going to say, Natalia, I think now if we're going to invite her to notice the sensations connected to that sense of feeling lucky. Okay. And she also wrote that she hopes to return home really soon. Yes. І пані Анна ще написала, що сподівається, що скоро повернеться додому. Пані Анно, Елейн каже, спробуйте відчути оцю вдячність, про яку ви написали, десь на рівні тіла. Чим вона і де вона вам відгукується. Наша Аня Зеткемпо теж поставила сердечко, і я думаю, що знаю, чому. So. I'd like to add that Go ahead, Ron. I would invite and encourage her to practice these skills and notice this gratitude deliberately before getting on phone calls with her family. Рон також додає, що оцю вдячність можна викликати в собі чи відчувати в собі навмисно, свідомо кожного разу, пані Анно, коли ви збираєтеся телефонувати своїм рідним. And then if she can notice that she is in her resilient zone, then she might notice that her comments and her conversation with her family are more balanced, and that she feels better about herself when the conversation ends. І, можливо, якщо ви починатимете ці розмови з родичами, перебуваючи в своїй зоні стійкості, ви можете зауважити, що ці розмови з рідними стануть інакшими, що, можливо, ви з якоїсь більш стійкої позиції з ними спілкуватиметеся і краще почуватиметеся після того, як ваша розмова з ними завершиться. And could you also add for me that I'm so touched by her courage and her sensitivity to her loved ones, and appreciate all that. Thank you, Ron. І Рон також просить мене передати вам, пані Анно, що він зворушений вашою сміливістю і тим, наскільки делікатно ви все одно ставитесь до своїх родичів. Ну, він вдячний вам за це. So I'm going to also ask Irina Strakalova if you have anything you want to add to the discussion, Irina. I said in the beginning, but I forgot to translate. So I was also talking to Pani Anna about being in the resilient zone before calling her parents or her relatives in Ukraine. Oh, good. And I spoke from my experience, especially about the first days of the war. I will translate. Я казала спочатку до пані Анни, що я не знаю, наскільки вона знайома з цими навичками, про які ми говорили на початку, але ж я казала, що це була б дуже гарна ідея бути самі в ресурсному стані, да, в зоні стійкості перед тим, як дзвонити своїм рідним. Це перше, а друге, я казала, що може дзвонити комусь виборочно, і якщо треба підтримка, дзвонити тим людям, які вона знає, що буде підтримка. Якось так. Дякую. I think the other thing that I think is really, we haven't talked too much about this, but on our calls, and maybe we can even have a whole session on this, but just the uncertainty of being a displaced person and family. That is, you know, so difficult. And, you know, everyone's life has been turned upside down. And also the uncertainty of not knowing when you can go back to your home and to see the people that are very beloved to you. And at the same time, also being worried about your well-being and your children's well-being, as well as the well-being of your family that are in other parts of Ukraine that are being bombed right now.
Ілейн каже, що ми не дуже багато про це говорили загалом на наших сесіях, але, можливо, цій темі доведеться чи цьому питанню присвятити окрему сесію, але люди, які були вимушено переміщені зі своїх рідних домівок, зі своїх міст, вони переживають дуже високий рівень непевності в тому, як їм освоюватись на новому місці, як їм будувати життя, коли вони зможуть повернутися додому, як вони побачаться і коли зі своїми рідними вони, це з одного боку, а з другого вони паралельно мусять вирішувати якісь питання, облаштування для себе, для своїх дітей. І це насправді дуже великий тягар, це дуже складна задача стоїть на всіх вас, на всіх таких людях. I think we have also a comment from Anna. Okay, she says, thank you. I took a lot of time, but you helped me. Without but, you helped me a lot. Пані Анна написала, дякую всім, я забрала багато часу, ви дуже мені допомогли. Well, and also say you're welcome, but I think that her question, I bet you, is helping many other people too, because I do believe she's not alone in her struggle and her challenge right now. So thank her for that. Пані Анно, ми вам насправді дуже вдячні. Ви не забрали час, він для цього тут є. І питання, яке ви підняли, ви в цьому не єдина. Дуже багато людей, я впевнена, зможуть подивитися цей вебінар потім у записі, або дивляться зараз і переживають подібні переживання. Тому ми вдячні, що ви порушили цю тему. Семінар, я думаю, ми зробимо окремий. Так, Аня, хочеш щось сказати? Єфімцева. So I see that Anna is ready to give us another question or to make a comment. So. Можна так? Я хотіла сказати для пані Анни, у нас був вебінар, який був присвячений провині вцілілого, людини, яка вижила, і єдине, що його поки що не описали, тому я не можу швидко сказати, яка це була дата, але сьогодні-завтра ми допишемо коментом під нашим сьогоднішнім етером, і ви зможете подивитись, якого числа був цей вебінар, і переглянути ще раз більш детально, ми розбирали також цю тему. So Anna, who asked the question, previously wrote in the chat she will be happy to watch a whole session dedicated to this uncertainty of displaced people, and she also thanks you a lot. And Anna from AdCamp just said that they will find the session that we had on the Survivor Guild, and we'll post a comment under today's video for Miss Anna to take a look at that one too. So thank you. Thank you, Anna, for adding that. So I'm wondering if there's another question. Так, Ілейн запитує, чи є в нас ще запитання, і Аня, дякую за твій коментар також. Or comment. Або коментарі, може, в когось є. Так, друзі, якщо у когось є якась інформація, скажіть, будь ласка. І зараз я спробую подивитись. Ви можете підняти руку. У нас є прохання про допомогу в чаті Фейсбуку. В Фейсбуці я маю про це сказати. Людина прохає про допомогу. Можливо, хто нас дивиться, зможе також подивитися цей коментар і допомогти людині, бо вона знаходиться в дуже важкому стані і потребує матеріальної допомоги. Якщо немає запитань, то ми можемо продовжувати далі. Чи є якась? Поки не видно, я перекладу, що ти сказала, там може щось не йдеться. So Anna also said that there's a comment on our Facebook post from a person who is in a very difficult condition asking about financial support. So we just have to say that out loud here so everyone knew that there's a comment like that over there. So if anyone wants to help or is able to, please go and see that comment by yourself. And I don't think we have any more comments or questions on this topic, so we will probably move on. Okay. Аня, тоді ми рухаємося далі, мабуть, так? Natalia, are there I imagine there must be humanitarian programs
in Ukraine that are trying to get help to people, that may be something we want to get those phone numbers or email addresses so that we can have that in the future. That I just wanted to not forget that. If there's some organizations we can put into the chat in the future. Аня, Елейн питає, чи є в нас в Україні якісь готові гуманітарні програми, які допомагають людям, щоб ми знайшли їхні контакти і, можливо, їхніми контактами теж ділилися в чаті чи у постах у Фейсбуку на випадок подібних прохань в майбутньому. Добре, ми подумаємо про це. Принаймні, я знаю, що ми не знаємо, де знаходиться ця людина. Стосовно фондів, я пошукаю і спробую зробити таку добірку. А взагалі, принаймні, в багатьох регіонах, куди виїжджають люди, територіальна оборона, вона готує для людей, які приїхали, певний соціальний пакет. Це може бути одяг або їжа, або ще якісь речі, і допомагають з працевлаштуванням. Це складно, це не всюди є, але в деяких регіонах таке працює. Ми не знаємо, де знаходиться людина, яка написала. Okay. So Anna saying she will try to come up with some contacts of maybe some foundations that provide this kind of support, but we don't know where this person currently is located, but we also know that in some areas that are further from the hottest spots, there is humanitarian aid provided locally, like people get helped with employment, they get some basic food, they get some basic clothes. So if this person is in any of safer locations, he or she might actually ask for that there. And is the International Red Cross in operation right now in Ukraine? I know they're in the border countries. The International Red Cross is currently in a very tricky situation because they are supporting Russia in their effort to create refugee camps on the territory of Russia. And we know that many people get abducted and kidnapped from Ukrainian territory by Russian soldiers. Oh my. So Red Cross is kind of out of question as a... So they're not, that's unbelievable. Thank you for sharing that. I did not know that. Because on our, they're advertising for money on our television stations in the US. Yeah. So I think we need to also know that there are, the people that are listening that could be from many parts of the world. When we get information that is directly from the people through our, through what you're actually experiencing there, that's sometimes information that's not necessarily available in national medias. I know. Єлена запитала мене про Червоний Хрест, і я їй в двох словах сказала про те, чим зараз займається Червоний Хрест на території Ростова і в Російській Федерації. Тому, Єлена каже, що у них на телебаченні є багато реклами Червоного Хреста і про те, що вони збирають кошти на допомогу українцям, але ми знаємо, що це зовсім не так, і просимо не підтримувати Червоний Хрест за кордон. На жаль, в Україні ми дійсно можемо звертатись до деяких фондів, які допомагають нам з-за кордону, але більшість матеріальної допомоги, яка тут розподіляється, вона розподіляється нашими волонтерами. Це прості люди, які взяли на себе таку відповідальну роботу і допомагають населенню, допомагають людям харчуванням, їжею, коштами, одягом і таке інше. So for foreign assistance, like financial aid or donations, it's much better to maybe work with like local people, someone you really know personally, but not these huge international organizations. Well, maybe some are doing their job well, but the Red Cross is currently out of question. So. Okay, thank you. Знаєте, Можна? Я хочу поділитись однією думкою, яку я нещодавно побачила в Фейсбуці, і вона мені дуже подобається. Бо українці дуже схожі на бджіл. І коли все добре, гріє сонечко, і вони літають хто де. Вони займаються своїми справами, якось будують своє життя.
А коли трапляється щось дуже страшне, наприклад, напад на їх вулик, то вони гуртуються і стають єдиною масою, яка допомагає оберігати свій вулик. І якось, знаєте, коли ось це рой пчолиний, він рухається з певним чином. Ось мені, коли я думаю зараз про свою країну і про те, що тут відбувається, як люди допомагають один одному, і про волонтерський рух, і про тероборону, і про бійців, то мені це дуже-дуже нагадує, власне, ось таке, я не знаю, Наталю, як тобі, а мені дуже, як нашим друзям, а мені це дуже нагадує саме ось таке явище. Так, і ти знаєш, ти розповіла, в мене такі приємні самовідчуття на рівні тіла, пов'язані з бджолами і сонечком. Давай я перекладу ще нашим гостям, бо вони не знають, про що ми таке приємне з тобою балакаємо. Okay, so Anna, I just wanted to share a thought that she saw on Facebook, but she says she feels like this is a nice thought. She shares it actually, and she says that Ukrainians are very much like bees. When everything is okay, the bees are flying whoever and wherever they want to, like relaxed, gathering some honey from the flowers, chilling, you know. But when the threat and danger is coming, they just get together in this huge, I don't know what that's called in English, this group of bees. It's a swarm. It's called a swarm. Yeah. Okay. Bees. Yeah, right. So they get together to a swarm and they move in a very organized way, and they actually get very organize themselves. They get to work, they get to protect themselves. So we are very much like bees, to Anya thought. And when she said that, I told her that I really felt pleasant sensations in my body as she was talking about it, because I felt like smiling, imagining those bees flying around when everything is okay, and really standing for each other when things are not that okay. Huh. No, the power of that is that I saw, I heard Anya, I saw you, Natalia, and I felt it inside myself, and I saw it in Elaine and Wendy and Sarah and Irina, and it's that even without language, we felt it, and this is the power of this. Thank you, Ron. Рон каже, що сила цих емоцій, напевне, чи цих відчуттів настільки сильна, що навіть поки ми з Анією спілкувалися українською, і я не встигала перекладати, а поки Рон говорив, то Венді поставила так руку, і я теж читала її жест. Тобто вони навіть без мови розуміли, про що йдеться, відчували цю енергетику позитивну наших слів і наших самовідчуттів. And in neuroscience, we call this the mirror neurons, that we notice what's happening within each other, and it's actually physiological. It's a force that's between us that's related to hundreds of thousands of years of development. It's physical. It's so powerful. І Рон каже, що це, власне, ті дзеркальні нейрони, ми про них вже не раз тут згадували, і оця сила, яка є між нами, що ми дзеркалимо емоції, відчуття одне одного, це насправді фізіологічна річ, вона розвинулася в процесі еволюції людини. That is just a beautiful image, and I just think about the, honey also, in terms of bees, and how honey nurtures us, and that what Ron started out with about, I don't know, did you say that? I think you didn't say that with them, but you were talking about your Ukrainian heritage and how you feel that even more so, it's so in your DNA. And I wonder about the swarm of bees, right? The DNA of Ukrainians, and how that is so important right now in the suffering, but in their resiliency and their well-being, and how they gather together. It's really quite poignant. Елейн каже, що дуже влучний цей образ бджіл, а їй також на думці про бджіл спав мед,
оскільки мед – це теж така дуже приємний продукт, і він має багато корисних властивостей, він живить, і що насправді всі ті речі, про які от ми з Анією говорили, точніше, Аня говорила про бджілок, які збираються докупи, підтримують одне одного, все це теж, напевне, певною мірою є в ДНК українців і українок. І я не до кінця зрозуміла, чи Елейн щось сказала про Ронове українське коріння, але я можу перепитати. Елейн, did you mention that Ron has some Ukrainian heritage, or I got it wrong? His grandparents were from, tell them, Ron, where your grandparents were from. Yes, my grandparents, on my father's side, his father came from, my father's father came from Odessa, and his father's mother is a town called Dinovitz. Do you know Dinovitz? I couldn't find it on the map. But anyway, both from the Ukraine. And I've been feeling such a powerful connection in these conversations. And when I'm not here, I think about you. And when we talked about the Ukrainian DNA, it's connected with something in me, very powerful. Wow, that's nice. Thanks for sharing that. Рон каже, що дідусь по батьковій лінії його приїхав з Одеси, був родом з Одеси, і мама теж звідкись з тих країв, тобто у Рона є українське коріння, і він каже, що відколи ми зустрічаємося на цих наших зустрічах, він відчуває, як це українське коріння в ньому десь там живе, ворушиться, підтримує його. It looks like very many people across the globe would want to actually have something Ukrainian in their DNA right now. I am proud to claim my Ukrainian heritage. That's great. Thank you. Thank you. Рон каже, що пишається своїм українським корінням. Well, I think that's so true, Natalia. I think that many of the people that also have volunteered with TRI, they'll go, well, you know that I have Ukrainian blood. It's kind of like, it's like a badge, right? That they're saying a badge of support. It's really lovely. Лин каже, що багато хто з тих, хто погодилися зараз волонтерити для Інституту травми і підтримувати їх у цьому в цих зусиллях, з якими вони нам зараз допомагають, і багато хто зараз каже, ой, у мене теж є якась частинка української крові, і це так ніби своєрідна відзнака, яку люди носять, оця українська кров, українське походження, і це насправді нам дуже приємно. Єдине, що шкода, що це дається надзвичайно високою ціною. Але у нас є ще коментар від пані Анни, і мені здається, він дуже доречний від тієї, яка ставила запитання сьогодні про те, що якщо через стільки років відчутно українське коріння, то я теж не втрачу його. Дуже за це переживає пані Анна. Я думаю, ви його не втратите, але я його перекладу, звичайно, українською. So Anna, the one who asked the question for today's session, she wrote a comment on chat that she says it's very pleasing to hear that this Ukrainian blood is still alive even after several generations. It means that I will not lose this Ukrainian DNA, because I'm very scared that I will. Yeah. So, I mean, that one brought tears to my eyes. So I'm just going to invite Anna to notice that, the knowing of that inside of her body. It's very important for her to sense that. Пані Анна, Елейн каже, що аж просльозилася від вашого коментаря і просить вас зараз також зауважити свої самовідчуття, що ви відчуваєте в тілі, коли писали це, коли ділилися цим, коли слухали про все це, напевне, так. She says she is also crying. Пані Анна теж каже, що вона в сльозах. And maybe, certainly one day, her child's child will be proud of her and her journey, like I am of my grandparents. Ірон каже, що колись, пані Анно, напевне, ваші внуки будуть пишатися вашою подорожю, вашим життям, так як Ірон пишається зараз своїми дідусем і бабусею. I think Irina had a comment she wanted to make. Irina Strakalova, did you have something you wanted to say?
I wanted to say, but it was previous before we had the comment, that me and my daughter, we went to the restaurant yesterday and they asked me where this accent came from. And I said Ukrainian. And they were so delighted. And they told the all people in the restaurant, oh, we have 2 Ukrainians here. But it was for previous the comment, right? Я скажу на українській мові. Це було на тему, яку ми говорили до цього, бути українцем дуже почетно зараз. Я і моя дочка, ми пішли в ресторан ввечері вчора, і нас запитали, в мене запитали, бо вона не має акценту, в мене запитали про мій акцент, а я сказала, це український акцент. І тоді люди в ресторані сказали, у нас тут є українця, і вони сказали це вголос, і всі люди були дуже раді побачити нас, що ми з України. Бо це перше. А друге, що я теж хотіла сказати, підтримати Рона, сказати пані Анні, що ваші діти, ваші внуки будуть вдячні вам за те, яка ви смілива, і ви в такий важкий час поїхали до другої країни, щоб зберегти життя ваших дітей. І це теж буде ваш ресурс, ви дуже можете пишатися собою. I just supported Ron and I said that I agree with Ron completely that the steps Anya, who left the country, made, she should be proud of herself because her children, her grandchildren will be thankful to her that she saved their lives. So, thank you, Irina. I guess I also just want to say too that, you know, the decisions that we make are, you know, the decisions we make for our own families. I know that people who have stayed also have stayed for very good reasons. And it's not because they're not also wanting to keep their children safe, but I think we have to appreciate that both could be existing right now. And that that's something that the parents who are there in Ukraine with their children, we also just want to acknowledge them that that's something that is not because they don't care and are not being brave and courageous. Thank you. Ілейн каже, що паралельно хочу додати, що всі рішення, які ми зараз приймаємо в цій ситуації, і ті, хто виїжджає, і ті, хто не виїжджає, це правильні для кожного і кожної з нас у наших ситуаціях рішення, тому що те, що хтось поїхав, не означає, що люди, які не поїхали і залишилися тут зі своїми дітьми, що вони вчинили неправильно. Обидва варіанти можливі, і обидва варіанти правильні, тому що кожна з нас приймають рішення для своєї ситуації і виходячи з неї, і для своєї сім'ї. Тому дуже сміливо виїхати і вивезти своїх дітей. Так само дуже сміливо залишитися тут зі своїми дітьми, і кожен вибір має місце бути. Well, I see that our time is almost up. My goodness, if there's any, I want to see if Anna, in her wisdom, if she has any comments to make. I'm going to have to learn how to say that in Ukrainian, Natalia. One day I'll say, Anna, and with your wisdom, can you share with us? You're going to teach me, hopefully. Someone will teach me how to say that. Sure, okay. We can spend some time on that. Аня Заткемпо, твій вихід. Можливо, в тебе є якась мудрість, і якщо ти хочеш поділитися. Ілейн каже, що навчиться просити тебе про твою мудрість українською мовою. Дякую дуже. Я хотіла сказати про свою гордість, бо коли я спілкуюсь з моїми друзями, родичами, які виїхали за кордон, і читаю у Фейсбуці дописи моїх знайомих, близьких і не дуже, мені дуже додає ресурсу те, що майже всі, у мене немає жодної людини серед моїх знайомих, яка поїхала, хто б сказав, я тут залишусь. А майже всі планують повернутися додому і відбудовувати свою країну. І майже всі говорять про те, що я вивезла свою родину, я вивезла свою дитину, і моя дитина буде жити в цій країні, в Україні,
і відбудовувати її, і я маю зберегти себе і зберегти свою дитину, і це мій вклад в те, що моя Україна буде розквітати, і у мене будуть для цього сили і ресурси. І це для мене неймовірне відчуття, бо вперше у кожного, майже у кожного і кожної з нас є можливість поїхати до будь-якої країни в світі, і нас там приймуть, і все буде добре, але всі хочуть вернутися додому, і майже ніхто не оформлює документи для того, щоб там залишились десь назавжди. So Anna is saying that regarding the people who left, most of her friends who left abroad and are currently staying in other countries, most of them are posting on Facebook and sharing that in personal communication that they want to come back to Ukraine after the victory, after the war ends, because they left because they wanted to keep themselves safe and alive, to get back to Ukraine and rebuild it after we finish this fight. And she says that she's very proud about her friends and the people she knows for that, because this is probably for the first time in modern Ukrainian history that we can actually choose any country abroad and travel there and stay there and start our lives there. But most of us don't want to do that. We want to get back as soon as possible, and we want to start rebuilding our cities and build our life here in our country, in our home. I always know that Anna will leave us as we end today with wisdom. So I want to thank her and thank everyone who's listening. Was there any other chat that may have come in the chat too? I saw something that come in, yes. Так, Аня, Елен каже, що вона знала, що ти не залишиш нас сьогодні без порції своєї чудової мудрості, як завжди на завершення. І у нас ще коментар тут був у чаті. Пані Анна, яка ставила запитання, дякую за велику купу підтримки. І каже, вона не думала, що смілива, бо втікати – це не показник сміливості. Пані Анна, я думаю, ви зараз думаєте інакше, бо ми про це сьогодні цілу сесію проговорили. So we have a huge thank you from Anna who asked the question, and she also said, thank you for saying that this is okay to leave, because I thought that it's not really about bravery to leave. I thought this is about something else. But I think she now knows that this is also about courage to do so. Well, and you know, Natalia, I probably don't even need to say it, but to notice what it's like in terms of that shift inside of her, to notice her bravery as well. І пані Анно, Елен просить, що раз ви вже, ми сподіваємося, почали розуміти, чи зрозуміли, що виїхати – це теж про сміливість, і це теж про правильний вчинок чи правильне рішення. Спробуйте відчути, що ви відчуваєте у зв'язку з цим на рівні тіла, чи є у вас якась зміна самих своїх поглядів і зміна на рівні самовідчуттів, коли ви думаєте про те, що ви були змушені виїхати. So thank you all. We will see you tomorrow. Please be safe. Please know that you are in our hearts, you're in our prayers. And we feel, even if we don't have Ukrainian blood, I feel like I may be borrowing some because I want to be a part of Ukraine. So thank you. Thank you. It feels like all of you have some Ukrainian heritage now. Yes. I think that way about you now, because you've been with us for so many days and weeks. Yeah. Thank you. Some of us have a little more Ukrainian heritage than others, but that's okay. Так, Елейн на прощання сказала, що їм усім зараз трошки хочеться мати трошки краплинку української крові чи якогось українського коріння. Я сказала, що у мене особисто зараз таке відчуття, що в них всіх точно десь там бабця чи прабабця, чи хтось був з України. Ці люди настільки допомагають, що в мене відчуття, що вони десь там мають українську кров, а Рон в кінці додав, що таки все-таки дехто з них має більше української крові, ніж решта, тому... Але ми всіх дуже любимо і цінуємо, і побачимося завтра. So thank you. And Anna, was there another comment from Anna? I saw something just come into the chat. I want to make sure. That was thanks for Anna said that she feels calmer now, and she hopes she will call her relatives now from
resiliency, from her resiliency zone. You helped me a lot. And Miss Svetlana wrote, thank you for support. Так, пані Анна документувала, що вона зараз заспокоїлася після цієї сесії. Сподівається, тепер буде телефонувати рідним більш стійкою. Ви дуже мені допомогли, і пані Світлана подякувала за підтримку. All right, until tomorrow. We'll see you tomorrow. Так, всім до завтра. Друзі, чекаємо вас завтра о 17:30 і будемо розглядати ще запитання. Дякуємо дуже і до зустрічі. Дякую. Па-па. Oh, and send us questions, Natalia. Send us questions. Sure. Okay, thank you. Bye-bye.